Oh, I'll show you what I got, Henry. I got Team Ninja. Here to tell us more about Ninja Gaiden 4, our director Masakazu Hirayama from Team Ninja, producer-director Yuji Nakao from Platinum Games, and Joe Muntle, Team Ninja's global project manager. And Joe will also graciously be interpreting for us. Thanks so much for being here, everybody. Yeah, thank you for having us. Of course. Now, fans everywhere are already going berserk for Ninja Gaiden 4. The game was revealed in January's Developer Direct, and we saw an action-packed trailer where the launch date was revealed at the Xbox Game Showcase. And just the other night, we caught the story trailer on Opening Night Live. And don't forget, there's a build right here at the show that you can play right now. So, to the team, how's the reaction been for you guys so far? そうですね、1月のデベロッパーダイレクトの、発表以来はいろんな新しい映像が発表されたんですけど、本作に対する、期待がだんだん高まっているんですけども、ユーザーの反応を見てどんな、気持ちでしょうか。そうですね。まず、このようなですね、素晴らしいゲームショーの、場でこう話できるのが大変嬉しく思ってます。長くこう潜んでこう開発してきましたけれども、10月21日にこう発売できることをまず嬉しく思ってます。あとそして今回このゲームズコムの会場で私も直接使用しているプレイヤーの皆様の姿を拝見して、すごく興奮しています。これからも発売に向けてしっかりこう仕上げていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。Yeah, it's been great to see the fans and the players' reactions to everything that's been revealed up until now. We've been working on this game, in the shadows for a while, so it's been really great to finally reveal it, and ahead of its release on October 21st. And myself, I've been able to check out the show floor build, and see how players are engaging with the game and having fun, and it's been really great. And we'll be continuing to polish the game ahead of its release on October 21st. Amazing, not long to go. Now, I know fans and myself are very excited that Platinum Games are actually co-developing alongside Team Ninja. So can you tell me a little bit more about that collaboration, how it started, and also what each partner has brought to the table? そうですね、今回本作が、チームネンジャとプラチナゲームズのコラボ開発、になっていますけども、まずその開発の経緯について教えていただきつつ、どのようにお互いの強みを生かせたか、について、教えていただけますでしょうか。そうですね、開発としては我々チーム忍者としてもこの忍者ガイデンというタイトルはすごく大切にしてきたタイトルではあったので、いつかナンバリングタイトルチャレンジしたいという気持ちでずっとこう取り組んできました。その中で弊社の、小犬間社長と、プラチナゲーム社の稲葉社長の方が同世代ということで交流がありまして、何か一緒に協力して作れないかといったところで検討が進みました。でそんな中マイクロソフトのフィル・スペンサー氏の方から後押ししていただきまして、3社でタッグを組んで忍者ガイデン4といったのを開発するといったところが経緯となっています。プラチナゲームズさんの方のですねダイナミックでケレミのあるアクションといったところも我々のチーム忍者としても大変尊敬しているところですし、そういった魅力をですねしっかり取り入れながら忍者ガイデンだし体験に落とし込むというところをしっかり力を入れながら本作一緒に協力しながら開発していっています。So at Team Ninja, Ninja Gaiden is a very important series for us, and we had wanted to make a new mainline entry for a long time. And when that opportunity started to present itself, there was actually a conversation that took place between the president of Koei Tecmo, Koinuma, and the president of Platinum Games, Inaba, who are actually friends. And they were having a conversation about, wouldn't it be great if we could work on something together? And that's when the idea of working on a new mainline Ninja Gaiden came up. And Phil Spencer from Xbox actually caught wind of this idea and threw his backing behind the project, and that's what allowed it to get off the ground. In terms of how we've been able to leverage both of our strengths, we at Team Ninja really respect Platinum Games and the accomplishments they've established with games like Bayonetta and Nier. And we had this synergy where we were able to incorporate their take on action games, their really expressive, dynamic action approach,
and incorporate it into the foundations of Ninja Gaiden to evolve the series forward, and it's been a really great experience. Love that. A collaboration of friendship beginnings. Love that. Now, at Developer Direct as well, speaking of friendships, we learned about our new protagonist, Yakumo, joining us for Ninja Gaiden 4 alongside Ryu Hayabusa, of course. And then also a new character, Sayori, was recently introduced and featured in the Gamescom trailer that we saw recently. Can you tell us a little bit more about both of our new characters joining us? そうですね、本作は新しい主人公、ヤクモ、が登場するんですけども、あと、セオリっていうキャラクターも、ショーケースの、トレーラーで、発表されたんですけども、ヤクモとセオリと、リュウハヤブスとの、関係性について教えていただけますか？そうですね、今作ですね、新しい主人公であるヤクモが、とある任務の途中で、セオリと出会うことになります。でセオリは黒龍の巫女と呼ばれておりまして、そうですね、なぜかヤクモの出自だったりとかどういう一族なのかっていう、秘密を知っている、謎の女性として出会うことになります。でそのセオリと、セオリからの提案で、黒龍を倒すという任務をヤクモと一緒に行うことになっていくんですが、この黒龍を倒すときに一度復活させなければいけないっていう、ジレンマがありまして、その際に、封印を守る龍神党という組織、それから、シリーズおなじみの龍ハヤブサと、目的が異なることによって対立していくことになるという物語になっております。So the game starts out with our new protagonist Yakumo, and he's on a mission. And on the course of this mission, he encounters this mysterious character, Seori. And Seori is a dark dragon priestess, very mysterious character, and she somehow knows about Yakumo, about the clan, the Raven clan that he belongs to. And through a series of events, they set out on a mission together to cleanse the world of the Dark Dragon. So the Dark Dragon has been sealed away because of its threatening nature. But in order to completely annihilate the Dark Dragon, they have to first release the seals that have sealed it away before they can kill it for good. And this is where the clash with Ryu Hayabusa, as well as the Divine Dragon Order, which is kind of the antagonist organization in the game. Their objective is to keep the Dark Dragon sealed away. So Yakumo and Seori setting out to revive the Dark Dragon and release those seals versus Ryu and the Divine Dragon Order, who want to keep the Dark Dragon sealed away. And this is how the clash between these characters play out. Got you, I see. So a little bit of conflict at the start. We'll see how that plays out. I've got to say, I do love Yakumo's hair. I think it looks very cool and stylish, so that's great. Can't wait to see more from them. But speaking of new characters too, we got a couple of them introduced to us during the Gamescom trailer as well. So could you tell me a little bit more about Kagachi and Achilles as well? オープニングナイトライブで、新しいキャラクターも登場、してたんですけども、カガチとアキレス、について教えていただけますでしょうか？はい、まずカガチに関してはですね、先ほどお話した龍神党の、偉い立場の、将軍となっております。でこのカガチはですね、黒龍の封印を、龍とともに龍神党として守っていることになるんですけど、先ほどお話ししたようにヤクモと目的が違うことでカガチはおろか、龍神党組織もろとも、敵に回してしまうことになるので、ヤクモとはそのうち戦っていくことになるかなと思います。So first about Kagachi. So Kagachi is a high-ranking officer, which is to keep the Dark Dragon sealed away. So this Yakumo, on his mission to release those seals, he ends up having to fight against Kagachi because they have conflicting objectives. でアキレスはですね、これまでシリーズでもいた、魔人のうちの一人になってます。でただですね、これまで過去作にいた重機卿、それから視察重機王とはまた異なる魔人になっておりまして、アキレスについてはこの後物語にどう絡んでくるのかっていうところは続報にご期待いただければと思います。So Achilles is a fiend, and fiends have appeared in prior Ninja Gaiden games, but he belongs to a different faction of fiends. In terms of what his motivations are, you'll have to wait and see for future updates because we can't reveal those at this time. Okay, secrets, I see. Well, look out for those. Can't wait to hear more about him. Very cool.
Now, in addition to the fantastic story trailer that we just saw revealed recently, I hear that you've actually got some exclusive gameplay footage for us to take a look at today, and maybe you can talk me through some of that as well. そうですね、今日は、新しいインゲーム映像を用意していただいたと聞いていますけども、それを見せながらちょっと解説、していただければと思います。Yeah, let's take a look. So I hear we're in a little bit of a new setting here as well. Could you tell me a little bit about that, where we're at first? まずこのステージについて教えていただければと思います。そうですね、こちらですね、物語の中盤になっておりまして、先ほどお話ししてた竜神島の、基地に潜入するというパートになっています。Yeah, so this stage is a little bit after the halfway point of the game, and Yakumo is infiltrating the headquarters of the Divine Dragon Order. 潜入って言っても思いっきり見つかっちゃってるんですけど見つかっちゃって戦ってるんですけど Yeah, he's supposed to be infiltrating it. Of course, he's going in with a bang. As is the Ninja Gaiden way. Very good. であとですね、今ちょっと装いがヤクモの衣装がちょっと違うと思うんですけど、こちら予約特典になっている北竜の末裔という衣装になってます。で普段の衣装と違って結構白基調の衣装になっているので、返り血とかが結構派手に目立つかっこいい衣装になっているかなと思います。So you might have noticed that Yakumo is sporting a different outfit than what you see usually, and this is actually the pre-order bonus for Yakumo, and it's the costume he's wearing is called the Dark Dragon Descendant outfit, and because it's white, the way the blood splatters on his outfit, it's really striking and very cool. で今お見せしていたのが、これが今回新しいトレーラーで公開された暗記の武器になっておりまして、一つの武器にはなってるんですけど、手裏剣だったりとか近接武器だったりとかっていうさまざまな武器を切り替えながら戦っていく結構トリッキーな武器になっています。And you know the weapon that we're showcasing right now. This is the Assassin's Tools weapon, which was revealed in the opening night live trailer. And this it is one weapon, but within this weapon, this one weapon contains a wide arsenal. So there's long-range options in the form of these large shurikens, as well as a large arsenal of close-range melee weapons. はい、でヌエの方ですね、ヤクモのパワーアップした状態になると背中からでかい腕が生えて普段よりもさらにでかい武器を使って戦うことができます。And when you go into Blood Raven form with the Assassin's Tools, these large mechanical arms will come out of Yakumo's back. And this allows you to perform even more, devastating attacks using the weapons included in the Assassin's Tools arsenal. I see. あと本作ですね、これまでの発表とかでもお話はしていたんですけど、武器がリアルタイムに切り替えられるようになってまして、先ほどのからも映像でコンだったりとか暗記だったりとかっていう武器に結構素早く切り替えて戦ってると思うんですけど、もうこれぐらいリアルタイムで常に戦闘でいろんな武器を使いながら戦うことができます。And you might have noticed in the footage that Yakumo is seamlessly switching between weapons. So in the fight that happened previously and what's happening right now, you'll see Yakumo switching seamlessly between the staff and Blood Raven hammer and the Assassin's Tools weapon. Yeah, I like that. あと先ほどちょっとちらっと見えたと思うんですけど、シリーズファンの方向けになんですけど、今回首切り投げっていう、敵を投げるアクションがあるんですけど、そちらがなんと今回から空中で使えるようになったので、より自由に戦うことができます。And series fans might have noticed that Yakumo pulled it off an in-air guillotine throw. So this is a returning technique, and in Ninja Gaiden 4, you can actually use it mid-air and throw enemies at other enemies using this technique. Sounds class. Love that. Awesome. でここでまた敵が出てきたと思う。こちらがツイストソードですね。突進力を生かした武器で結構移動が多いんですけど、単体に対してはすごく強い武器になっています。And right now we see Yakumo using the rapier weapon, which transforms into a drill in Blood Raven form. And this is really effective in one-on-one encounters. でこちらがおなじみのイズナ落としですね。And of course we see the Izuna drop. The classic. Oh! Very good.
今回結構武器がヌエの方とカラスの方っていう、形態に分かれているのでそれぞれでいろんな滅却の殺しのパターンっていうのが見れるのでかなり見てるだけでも気持ちのいいものになってるってことが分かるかなと思います。Yeah, so the obliteration techniques, which are these flashy, finishers, they combine both the base form and the Blood Raven form varieties of these weapons. So very flashy and very cool. ここは爆弾を使って一気に絆落としで敵を倒していきました。So we saw Yakumo use bombs and then connect that into an Izuna drop. Nice. でここはスイッチをしてレーザーを止めながら戦っていくっていうパートになります。Yeah, so in this room we have those danger lasers, and you can deactivate them by hitting that generator. Okay. A little bit of environmental as well as having to deal with these enemies. Wow. 今のような感じで打ち上げた後に、タッチの武器で空中に行ってそのままコンボを続けるみたいな結構コアな遊びっていうのもできるのでそういう自由度も皆さん楽しんでいただければなと思います。And you might have seen how Yakumo pulled off a just guard counter, launched the enemy into the air, went into the air using the Blood Raven form of the Tachi blade, and then did an Izuna drop, and then transitioned that into an on-landing ultimate technique. So there's really elevating the core Ninja Gaiden combat experience with new possibilities. これが暗記の絶技になってますね。Yeah, and that was the Assassin's Tools ultimate technique. でここがカラスニングっていう今回新しいニングアクションみたいのが使えて、そこでいろいろステージを進んでいくっていうので。And you might have seen right now Yakumo use a wire to traverse through the environment. So that's part of Yakumo's Raven gear, which is a new aspect to Ninja Gaiden 4. で他にもカラスニングはあってそれぞれ移動を補完するようなものでステージの合間合間で挟まるんですけど、アクションのスピード感を止めない形ですごいスムーズに入っているのでどんどんバトルに進んでいくっていう、快感を味わえるかなと思います。In addition to the traversal wire, the Raven gear includes other, traversal items, and these traversal sections connect, these combat encounters, but they don't get in the way of interrupting the pace, the high speed, action pace that you expect from a Ninja Gaiden game. No, it doesn't look like that at all. Very high. ここは狭い道なので周囲の攻撃が得意なハンマーで攻撃してますね。So you see how Yakumo entered this close quarters area, so he whipped out the staff and hammer because that's very effective at hitting multiple enemies around the player. ただ油断していると今みたいに敵にもう容赦なくガードされて反撃されちゃうのでかなりそういうところも激しいゲームになってるかなと。But the thing is, if you hesitate or you slip up, the enemy will be quick to punish you for it. So that intensity is always there. 今映った技っていうのが新しい敵を弾いた後に切り抜ける琥珀という技でしてあちらがジャスト入力で琥珀の派生に成功すると、確定で V 欠損するっていうちょっと新しい面白いシステムです。So you might have seen Yakumo perform a Just Guard, and after you perform a Just Guard, if you press the heavy button at the right timing, you'll be able to do a counter, and this will dismember the enemy and allow you to finish them off with an obliteration technique. こちらが今回ヤクモが使っているショップですね。通信担当の海というキャラクターからアイテムを購入したり、任務を受けたりすることができます。And we just saw the Darkness terminal, so that's where Yakumo can buy items from a supporting character named Umi. In addition to buying weapons, you can also take on missions that will have you completing certain objectives during the stages. 今のところミサイル兵器をちょっと格好つけて刀で倒してるんですけどここ例えばですけどシリーズおなじみの飛燕で倒したりっていうこともできたりします。Yeah, so Yakumo is performing some very flashy maneuvers to take out these missiles, but you can also use the legacy technique Flying Swallow to take them out as well. ここは一気にタッチで、刀を伸ばして敵を大量に巻き込んで攻撃しましたね。Yeah, we just saw Yakumo use the Tachi blade to have this area of effect attack to take out multiple enemies at once.
見ていただくと分かると思うんですけど、結構もう体の部位がどんどん飛び散るような感じで、かなりグロテスクなんですけど、ただすごい刺激的で気持ちいい絵になってるかなと思います。Yeah, and through the course of these battles, you see limbs flying, and just this this violence, but it's not, the violence in Ninja Gaiden, it's not meant to be grotesque. It's really to provide feedback and to the player and provide that sense of satisfaction and catharsis. 僕はプラットフォームの外に浮いている敵がいたので、暗記の手裏剣の攻撃で対処した後に近接武器からの伊豆の落としみたいな感じのコンボでやってます。Yeah, now you can see Yakumo use the assassin's tools to use projectile weapons to take out the enemies that are floating outside of the platform, and then switch up to those close counter weapons to take out the other enemies. で今少し空中に飛んだんですけど、あれが新しいカラスニングのうちの一つのユスリカというものになってまして、風の気流に乗って空中を飛び回ることができます。So you might have seen how Yakumo was floating through the air, and that's another traversal mechanic included in the Raven Gear. 今みたいな形でエリア間の移動をちょこちょこそういうカラスニングでの移動だったりとか、あとこれまでの映像でも公開したレールとかを使って移動していくので、かなりバトルとバトルの間が短くなって疾走感が今までよりも出ているかなと思います。Yeah, so in addition to the Raven Gear, you've probably seen the rail sections that have been premiered in prior footage. And these sections are really meant to keep that sense of propulsion through the stage and that maintain that sense of speed and tempo as you're going through these combat gauntlets. そうですね、ここはちょっと敵の攻撃が苛烈なのでだんだん辛くなってきてる状況かなと思います。You can see the enemies are really amping it up and giving Yakumo a hard time. Oh yeah. ちょっとでも油断したらすぐやられてしまうっていうところも忍者ガイデンの変わらない魅力かなというふうに思ってますね。Yeah, and that sense of just relentlessness from the enemies. That's what really makes Ninja Gaiden distinct. なんで時を超えて最新作としては出してるんですけど、今まで感じてたようなすごいハードなバトルっていうのは今回も健在なので、そこはご安心いただければなと思います。Yeah, so even though it's been quite a while since the last mainline entry, Ninja Gaiden 4 retains that sense of intensity and relentlessness that the series is known for. であとちょっと紹介が遅れちゃったんですけど、さっき左下に出ていたゲージが乱殺ゲージというゲージでして、こちらがマックスの状態になるとさっきフィルターが出て思いっきり敵をズバッと切っていたような傑殺っていう必殺技が使えるようになります。Yeah, you might have seen that there was this circular gauge on the bottom left-hand screen, and when that filled up, you can enter Berserk state. And when you're in Berserk state, you can unleash bloodbath kills, and that's when the screen, turns red, and you just completely devastate an enemy with a devastating strike. Yeah. It looks sick. I really enjoy the visuals of the Berserker attack. こいつは重装型の敵で結構手強い敵なんですけど、慣れてるせいかあっさり倒してますね。Yeah, and these enemies are usually pretty tough, but the person playing this game is really skillful, so I was able to take them out. I bet. でどんどん基地の奥に進んでいきます。Yeah, so you keep on going deeper and deeper into the Divine Dragon Order base. Amazing. Well, thank you so much for sharing that look at halfway through the game. I can't wait to check out some more. I have a couple of questions about what we've just seen, and maybe we can dig a little bit deeper into some of the Bloodbind mechanics and stuff like that, if that's okay. かっこいい映像を見せていただいてありがとうございます。これからちょっと時間残っていますので、もしよろしければ、ヌエの方とか、本作の要素、について、詳しく、教えていただければと思っています。本作の要素について、はいですね。はい。そうですね、今作は先ほどお見せしたようなこれまでの忍者ガイデンでできていたアクションを一通り継承しつつも、新しくできたヌエの方によってよりダイナミックなアクションを行います。でこれっていうのが今まで1対1で手勢に無勢の状態だった戦況っていうのを広範囲の攻撃で一気に変えることができるっていう、新しいアプローチをしていまして、これまでの忍者ガイデンの良さも継承しつつより繊細にダイナミックに戦えるアクションとして据えています。でまた竜はやぶさに関しても、戦火状態っていう、新しい形態を用意しておりまして、そちらもより竜が町人だっていうことを知らしめるような激しく強いアクションになっておりますので、そういったところも楽しみにお待ちいただければなと思います。
Yeah, so with Ninja Gaiden 4, we really set out to retain that core essence of what makes Ninja Gaiden, while also injecting it with these new, very expressive, diverse arsenal of techniques that you can use at your disposal. And you'll see that in the Blood Raven form of Yakumo. And also with Ryu Hayabusa, he has the Gleam State, and the Gleam State really just kind of demonstrates how powerful and how just absolute Ryu Hayabusa is. Amazing. That sounds really cool. So with the Blood Raven form, and maybe with Gleam as well, there's different weapons that we spoke about that Yakumo was able to pull out quite quickly on the fly. Can you tell us a little bit about what the particular unique states are for the different weapons, and also how they're best used in combat as well? そうですね、ヤクモの武器種、について、カラス、の方と、ヌエの方、それぞれの武器の、違い、その形態、について教えていただければと思っています。そうですね、まず全体を通してなんですけど、カラスの方っていうのはこれまでの忍者ガイデンでできたアクションっていうのを一通り取り揃えて、忍者ガイデンのプリミティブな体験っていうのができる形態になっています。で一方でそのヌエの方に関しては先ほどお伝えしたようなそのダイナミックな攻撃をできるっていう形態で、それぞれ自由にヌエの方はゲージを消費するんですけど、自由にスイッチングしながら戦うことができます。Yeah, so the base form of Yakumo's weapons, those really retain that foundational Ninja Gaiden experience, and then the Blood Raven form allows you to unleash these more expressive, dynamic, devastating attacks. The thing about the Blood Raven form is that it actually will consume gauge when you're using it. So the game is designed to encourage you to switch back and forth during combat. で武器ごとに特徴も結構分かれておりまして、例えば最初の方にお見せしていた2頭と太刀であれば、2頭のスタンダードな攻撃から太刀の、広範囲かつ、強力な攻撃を繰り出せたりとか、あとハンマーでいうと、先ほどお伝えしてたように周囲に攻撃するのが得意で近距離だけど、火力がすごい高いみたいな形になっています。で今回新しく映像で出た暗鬼に関しては全てのリーチで攻撃できるすごい万能な武器には見えるんですけど、ただトリッキーな性能にはなっているので使用難易度が少し高いっていう面白い武器になっています。Yeah, so each weapon has its own distinct qualities. So the base weapon, the dual blades, and the tachi, when you use a Blood Raven form, the tachi will allow you to unleash these devastating kind of area of effect attacks, allow you to engage with enemies from a long distance. Then there is the hammer, which is the Blood Raven form of the staff. And this is, very close range, but it will allow you to hit enemies that are to the side of you and behind you. And then the weapon that was revealed in the opening Nightlife trailer, the Assassin's Tools, if you look at the footage, you can see that it kind of is a jack of all trades. You can use it in any situation. But because of how diverse its tool set is, it's quite tricky to master. But once you really wrap your head around how it works, the possibilities are just immense. It sounds like a lot of fun. Now, are there any particular enemies that are susceptible to the different weapons and also the different bloodbind states? Is that a balance that you've put in there? そうですね。この敵に対してこの武器が有効だったり、そのようなことがあったりしますでしょうか。そうですね。敵によってどういう武器、例えばですけど、1体で強力な敵がいたりした場合はドリルでじっくり戦うっていうのもありですし、あと敵が大量にいた場合は先ほど、お見せしていたような太刀による広範囲な攻撃で一気に巻き込んだりとか、あと逆に周囲に囲まれてしまってどうしようもない状況を切り抜けたいっていう時とかはハンマーで一気に攻撃してみたいなそういう形で敵もそうですし戦況に応じて自由に切り替えて戦っていくっていうことが重要になってくるかなと。Yeah, so depending on the enemies and the situations you're in, certain weapons can be more effective than others. So if you're in a one-on-one scenario against a very formidable opponent, you can use the rapier weapon, which transforms into the drill when you use Blood Raven form, to use that to really, drill into him and take him out. And then if you're up against a lot of enemies, you can use the dual blades and the Tachi Blood Raven form to unleash, area of effect attacks that can subdue them at once.
And then, for example, with the hammer, if you're in a close quarters area and there's a lot of enemies, ganging up on you, you can whip out the staff and just smack them, no matter where they are. Gosh, amazing. Well, I can't wait to get my hands on all of the weapons and try them out myself, but probably the Assassin's Tools. I like the challenge you've set. Hard to master, but looks like a lot of fun to try out. Before we wrap up quickly, I would love to ask Hirayama-san and Nakawa-san what their favorite part of developing the game has been so far. そうですね、最後になりますけども、お二人から、それぞれ、本作において一番好きな要素とか、本作開発するにあたって、思い出が、ある、ところが、あれば教えていただければと思います。私の方で一番やっぱ思い残っているのはヌエの方のシステムの部分でして、やっぱりヌエの方のシステムは、結構開発初期からあったシステムではあったんですけど、今回のこのバージョンに至るまで、例えばこの1年前の状態と比べるともう全くこう別物になってたりしていて、どういうふうにこのプラチナゲームズさんらしいその懸念味のあるアクションを、忍者ガイデンの中に取り込んでいくかというところは本当に毎日議論を重ねてなんとかここまで落とし込んできたところの要素だったとありまして、そういった意味ですごく思い入れもあるし、ぜひ皆さんの方で触っていただいて、ヤクモっていう新主人公の中でもその忍者ガイデンとしてのアクションといったものを感じていただけると思うので、ぜひ触ってみていただきたいなというふうに思っています。Yeah, so I think one of my favorite aspects of Ninja Gaiden 4 is the Blood Raven form. Blood Raven form has been a through line throughout the whole development of this game, and it was really the vehicle through which we were allowing Platinum Games to inject their own approach into Ninja Gaiden, but not just to exist on top of the foundation of Ninja Gaiden, but really incorporate it into those foundations. I think when players pick up the controller and they start playing as Yakumo, they'll understand that Yakumo is a new protagonist, but he really retains that quintessential Ninja Gaiden experience, and we're really looking forward to the day we can deliver the game to players on October 21st. Absolutely, not long at all. I can't wait to play it, and thank you so much Team Ninja and Platinum Games for showing us the look at all that very bloody but very good fun. That was great. And don't forget, you guys at home, you can pre-order Ninja Gaiden 4 today to receive that 6th skin that we saw Yakumo in, the Dark Dragon Descendant Yakumo skin at launch. Day 2 of Xbox at Gamescom 2025 broadcast is just revving up. We've still got a metric ton of trailers, interviews, and gameplay deep dives left to dig into. And speaking of digging,